Osama bin Laden fue, durante años, el hombre más buscado del planeta. Después de los trágicos attacks de 2001, su nombre quedó marcado como símbolo de dolor y tragedia. Pero aquí viene lo inesperado. Para sus esposas y hijos, Osama bin Laden no fue solo ese rostro temido en los medios. Durante mucho tiempo, fue un esposo atento y un padre dedicado. Tenía una familia extensa, 4 esposas y al menos 20 hijos. Su primero y más importante esposa fue Najwa Ghanem. Ella se casó con él por amor y compartió su vida durante 25 años. Tuvieron juntos 11 hijos. Pero Najwa jamás imaginó en el tipo de hombre en que él se convertiría. En la pesadilla que le tocaría vivir después. Para Najwa y las demás esposas, la vida al lado de Osama fue dura, llena de dolor y renuncias. Vivían en un entorno en el que las mujeres no tenían voz ni elección. En una ocasión, Osama llevó a sus 4 esposas al desierto y las obligó a pasar allí toda la noche, completamente solas. Lo que sucedió después es impactante. Durante años, esta historia permaneció oculta. Pero ahora, por fin, se conoce la verdad. ¿Cómo escapó Najwa? ¿Dónde vive hoy? Acompáñanos en este relato que revela lo que se mantuvo en la sombra durante tanto tiempo. La mujer que más adelante se convertiría en esposa de Osama bin Laden nació en 1960, en Siria, en la ciudad costera de Latakia. Su nombre era Najwa Ghanem, y creció en un entorno pacífico, rodeado de mar, árboles frutales y huertos. Su padre era comerciante, su madre, ama de casa, y juntos crearon una familia grande y muy unida. Najwa era la segunda hija, y tenía una relación muy cercana con sus hermanos. Su infancia fue como la de muchas niñas. Asistió a una escuela femenina, le tenía miedo a las serpientes y adoraba perderse entre libros. Amaba jugar tenis, andar en bicicleta, y pasar horas debujando. Sus padres practicaban un Islam conservador, pero desde pequeña Najwa mostraba un carácter independiente. Al principio no quería cubrirse la cabeza, y lo encantaban los vestidos con colores vivos. Era soñadora, vivía con sencillez y alegría, sin imaginar lo que el destino le tenía preparado. Desde niña, Najwa Ghanem conoció a Osama bin Laden. No era un desconocido. Era su primo hermano. Su tía Alia había estado casada con Mohammed bin Laden, un influyente contratista saudí muy cercano al rey Abdulaziz al-Saud. Aunque el matrimonio duró poco, de esa unión nació Osama. Osama pertenecía a una de las familias más admiradas y poderosas de la Arabia Saudita. La familia bin Laden controlaba un enorme imperio de la construcción, el Saudi bin Laden Group, con conexiones directas con la familia real saudí. El padre de Osama, Mohammed bin Laden, era multimillonario. Construyó palacios, mezquitas y incluso ciudades enteras. Pero la infancia de Osama no fue tan perfecta como muchos creen. Su padre se divorció de su madre poco después de su nacimiento y arregló su nuevo matrimonio con uno de sus socios, Mohammed al-Adaz. Osama creció en ese nuevo hogar, junto a su madre, su padrastro y 4 medio hermanos. Aunque años más tarde perdió entre 25 y 30 millones de dólares, nunca mostró interés por la riqueza, incluso cuando asistió a la Universidad Rey Abdulaziz. Su enfoque siempre fue la religión, no los negocios ni la vida de lujos. Najwa y Osama se conocen desde pequeños. Él tenía apenas un año más que ella. Todos lo describían como un chico reservado, educado y enigmático. A diferencia de otros jóvenes millonarios saudíes, él nunca presumía de su fortuna. Era serios, muy devoto y siempre parecía tener algo importante en la mente. Desde muy joven, Najwa se sintió atraída por él. Ella lo admiraba profundamente. Osama había perdido a su padre cuando era solo un niño y fue criado por su padrastro.
en su cultura, eso despertaba cierta compasión. Además, era como que los primos así casran. Y para Najwa, Osama parecía el esposo perfecto. Apuesto, respetuoso y provenía de una familia poderosa. En ese momento, ella jamás habría imaginado que ese joven reservado, al que tanto admiraba, algún día se convertiría en el hombre más temido del mundo. Pese a todos los rumores que surgieron más tarde, el matrimonio de Najwa y Osama no fue impuesto. Fue una unión basada en el amor y en una decisión voluntaria de ambos. Durante mucho tiempo, Najwa esperó pacientemente que Osama diera el primer paso. Ella sabía que él también sentía algo por ella, aunque siempre fuera tan calado y serios. Finalmente, cuando ella cumplió 14 años, Osama reunió el valor para hablar con su madre, la tía Alia. Ella es lleno de alegría, y que desde hacía mucho decía que ambas ramas de la familia estuvieran más unidas. Por eso, dio su aprobación de inmediato. Pero no todos en la familia comparten ese entusiasmo. La madre de Najwa estaba destrozada con la idea. No quería que su hija se marchara a Arabia Saudita. Ten lejos de su hogar y de lo que conocía. Le suplicó que lo pensara bien. Lo advirtió que, si aceptaba, apenas volvería a verlos. También le recordó que la vida para las mujeres en Arabia era muy distinta. No más vestidos de colores, en hay paseos a salas, en hay libertad. Tendría que vestir una abaya negra, cubrir su rostro y vivir aislada, como tantas mujeres saudis en los años 70. Najwa dudó por un instante. En el fondo sabía que su madre tenía razón. Su vida en la taquia había sido libre, alegre y colorida. Casarse con Osama significaba renunciar a todo eso. Pero al final, el amor pesó más. Miró a su madre a los ojos y lo dijo con determinación. Amo a Osama, y me voy a casar con él. Por primera vez, tomaba una decisión por sí misma. En el año 1974, con solo 15 años, Najwa se convirtió en esposa de Osama bin Laden, que en ese momento tenía 17. La boda fue motivo de alegría para ella. Ese día, tan esperado, llegó con un vestido blanco y se sintió la chica más feliz del mundo. Sin embargo, la ceremonia fue simple y discreta. La familia de Osama seguía creencias muy conservadoras, así que no se permitieron celebraciones ruidosas. La boda se realizó en casa, sin música, sin baile y sin carcajadas. Solo se sirvieron platillos tradicionales serios, y el ambiente fue tranquilo y solemne. Aún así, Najwa se sentía plena, porque se había casado con el hombre que amaba. Después de la boda, dejó atrás a su familia y viajó con Osama a Jeddah, en Arabia Saudita, después de comenzar una nueva etapa. Pero pronto descubrió que Arabia no era como Siria. Ali se enfrentó a normas estrictas que nunca había vivido antes. No podía trabajar en conducir, en salir solas en el permiso de Osama. Tenía que usar una abaya negra y, por primera vez en su vida, cubrir su rostro con un velo. Para una joven que amaba los vestidos de colores y que de niña se había resistido a cubrir el cabello, el cambio fue impactante. Pero ella era joven y estaba enamorada. En ese momento, lo único que le importaba era estar junto a su esposo. No tenía idea de lo mucho que su vida había cambiado. En el año 1974, con solo 15 años, Najwa comenzó su nueva vida en la ciudad saudí de Jeddah. Ella y Osama se instalaron en la casa de la madre de él, Alia, quien les ofreció generosamente un piso completo para vivir. Al principio, Najwa se sentía tranquila y contenta en su nuevo hogar. Pasaba gran parte del tiempo dedicada a sus estudios religiosos. Leía el Corán durante horas, sentada en el jardín, y admiraba la belleza de Jeddah, una ciudad muy diferente a su pueblo natal en Siria. La vida parecía
Al principio, la vida en yeta fue comoda para Najwa. Osama incluso contrató a una sirvienta para ayudarla en las tareas del hogar. Él pasaba la mayor parte del tiempo rezando en la mezquita, estudiando o trabajando en los negocios de la familia. Mientras tanto, Najwa se cuidaba en casa, Dani cocinaba sus platos preferidos. Orbo y estudiaba decoración y moda del hogar. Sonaba con creer en la casa acogedora, Lina de Carino y Armonia. Sin embargo, con el tiempo, empezó a sentir sola. Durante el día, Najwa pasaba muchas horas completamente sola mientras Osama asistía a la universidad o se ocupaba del trabajo. Por las noches, salían cenar juntos, pero después él se reunía con sus parents y amigos para hablar sobre religión y política. De nuevo, ella quedaba aislada. Años más tarde, Najwa confesó que su momento favorito del día era la hora de dormir, porque era cuando se sentía más cerca de su esposo. Un año después de la boda, Najwa quedó embarazada por primera vez. Estaba feliz. Cuando nació su primer hijo, Abdullah, Osama contrató una segunda sirvienta para ayudar en casa. Por primera vez, Najwa sentía que su vida estaba completa. Tenía un hijo, un esposo y vivían con ciertas comodidades. ¿Qué más podía pedir? En 1978, nació su segundo hijo, Abdul Rahman. Para entonces, Osama seguía centrado en sus estudios, sin sospechar que pronto su vida, y la de toda su familia, cambiaría por completo. Con el paso de los años, las ideas de Osama bin Laden se volvieron más radicales. Su interés por la vida familiar comenzó a disminuir, mientras que su obsesión por la religión y la guerra lo consumía por completo. Todo dio un giro después de 1979, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Para Osama, no era un conflicto ajeno, sino un llamado directo. Sentía que tenía el deber de ayudar a los musulmanes que sufren en esa guerra. Al principio, colaboró con recursos económicos, pero muy pronto decidió unirse personalmente al combate. Comenzó a viajar con frecuencia, sobre todo a Pakistán y Afganistán. Sus ausencias eran cada vez más largas. Mientras tanto, Najwa se cuidaba sola en casa, creando una familia que no dejaba de crecer. A pesar de pasar tanto tiempo fuera, Osama compró una gran mansión en Jeddah para su esposa y hijos. Najwa cenaba con convertirla en un verdadero hogar, lleno de vida y calidez, pero tenía poca energía. Casi siempre estaba embarazada. Sus primeros 4 hijos fueron varones, algo visto como una bendición en la cultura saudí. En esa sociedad, los hijos eran sinónimo de fortaleza y respeto. Najwa se sentía orgullosa de criarlos, aunque su esposo seguía cada vez más distante. Osama jamás hablaba de lo que hacía durante sus viajes a Pakistán o Afganistán. Najwa no tenía idea del nivel de implicación que él tenía en la resistencia afgana. Sus hijos, con los años, recordaban que él nunca gritaba y perdía el control, pero se imponía reglas muy estrictas y sostenía creencias bastante inusuales. Osama recusaba de lo que representara la modernidad, creyendo que alejaba a las personas de la verdadera fe islámica. Por eso, prohibió el uso del aire acondicionado, incluso bajo el calor sofocante del desierto saudí. También se negó a tener refrigerator, lo que provocaba que la comida se ecra a perder rápidamente. No permitía el uso de electricidad. Por las noches, la familia vivía a la luz de las velas y cocinaban solo con gas. Con el tiempo, Osama también comenzó a volverse más paranoico. Mientras aumentaba su participación en la resistencia, temía que sus enemigos pudieran secuestrar a sus hijos para vengarse o prisionarlo. Para protegerlos, les prohibió jugar fuera de la casa, incluso en el patio. También prohibió los chiquitos, y que consideraba que distraen del camino de la fe. Sus hijos lo ven como un padre excesivo y estricto y,
en secreto, esi sencen aliviados cuando el SEIBA Pakistan o Afghanistan. Osama nunca fue afectuoso con ellos. Jamás los abrazaba, and I les mostraba cariño. Osama no era un hombre tierno. Era padre solo en el sentido formal. En el fondo, era un guerrero. Y pronto, esa guerra lo Algeria en más de su familia. Tal como lo relata Najwa bin Laden en su libro Creciendo con Bin Laden, tanto él como su hijo nos permanecemos al mundo secreto del hombre que marcaría la historia. Cuando Najwa estaba embarazada de su quinto hijo, Osama lo informó de pronto que quería casarse con una segunda esposa. Najwa se sintió profundamente herida, pero no tenía otra opción. Sabía que ninguna mujer saudí es feliz cuando su esposo toma a otra mujer. Y ella no era la excepción. Aún así, reconoce que al menos Osama había tenido el gesto de hablar con ella antes, algo que no todos los hombres hacen en su cultura. La razón que él dio fue que el Islam necesitaba más hijos, y que él tenía el deber de tener todos los que pudiera. Najwa no tuvo más remedio que aceptar. Un detalle interesante es que Najwa jamás se quejó en público de su esposo. Nunca lo culpó de nada. Siempre se mostró como una esposa obediente y devota, aceptando sus decisiones sin cuestionarlas. Sin embargo, entre líneas, su tristeza era clara. Así fue como Osama se casó con Khadija, una mujer de la respetada familia Sharif. Ella era unos años mayor que él, y trabajaba como maestra en una escuela para niñas en Jeddah. Al principio, a Najwa le costó mucho aceptar que debía compartir a su esposo. Pero con el tiempo, ella y Khadija comenzaron a llevarse bien. Se apoyaban mutuamente y pasaban juntas la mayor parte del tiempo. Un año después de esa boda, Khadija tuvo a su primer hijo y Najwa dio a luz a su quinto hijo. Los niños crecieron juntos, mientras ambas mujeres los criaban en la gran casa que Osama había comprado. Poco tiempo después, Khadija volvió a quedar embarazada y Najwa también. Esperaba su sexto hijo, otro varón. Pero Osama no se detuvo ahí. Decidió que quería una tercera esposa. Una vez más, no se trataba de amor. Según él, era un deber religioso tener más hijos para fortalecer el Islam. Esta vez, le pidió a Najwa que lo ayudara a encontrar una esposa, y ella lo hizo. Lu presentó a Siria, una mujer profundamente religiosa que enseñaba en una escuela para niños sordos. Venía de una buena familia, y Najwa le cayó bien desde el principio. Incluso luego ocurrió como a una hermana. Las tres esposas vivían en paz en una casa amplia, con sirvientes. Cada una tenía su propio apartamento, pero Najwa seguía siendo la más respetada entre ellas. Tiempo después, cuando Najwa estaba embarazada de su séptimo hijo, Osama anunció que se casaría por cuarta vez. Su nueva esposa era la hermana de uno de sus compañeros afganos. Era originaria de Medina, pero lo más impactante fue cuando les dijo que la familia se mudaría a Medina. A Najwa no le gustó nada la noticia. Amaba vivir en Jeddah, cerca de su querida tía Alia. Además, estaba muy avanzada en su embarazo y temía que el cambio afectara su salud. Pero, como siempre, aceptó sin protestar. La familia se trasladó a una casa de 4 pisos. Cada esposa tenía su propio nivel, y contaban con numerosos sirvientes. Y fue en Medina donde Najwa finalmente dio a luz a su séptimo hijo, una hija, la niña que siempre había deseado tener. A medida que Osama envejecía, sus creencias se volvían cada vez más rígidas. Ordenó a sus esposas y hijos vivir de la manera más simple posible. Aunque la familia tenía dinero suficiente como para darse todos los lujos, él se negaba a disfrutarlo. El único capricho que permitía eran los autos caros. Pero en todo lo demás, incluida la americana moderna, estaba completamente en contra.
Cuando algunos de esos hijos desarrollaron asma, los médicos recomiendan inhaladores y medicamentos cuando algunos de los hijos de Osama bin Laden desarrollaron asma. Pero LSE negó rotundamente permitir su uso, incluso cuando uno de los niños estuvo al borde de la muerte. No cambio de opinión. Estaba convencido de que la medicina debilitaba la fe. Insiste en que su familia debía vivir como lo hizo el profeta Mahoma, sin dejarse corromper por la ciencia moderna. Al final, los niños terminaron usando los inhaladores en secreto, con el silencioso consentimiento de su madre. Quizás, gracias a eso, lograron sobrevivir. Osama también prohibía bebidas como Pepsi y Coca-Cola, considerando los símbolos del consumismo occidental. Pero cuando él no está presente, los niños las tomaban a escondidas, disfrutando cada sorbo como una pequeña rebelión. Sus reglas no hicieron más que endurcerse con el tiempo. Empezó a lavar esos hijos al desierto, obligándolos a caminar durante horas bajo el sol abrasador, sin agua. Decía que eso los haría fuertes como verdaderos guerreros. Pero para ellos, aquello no era más que una tortura. Lo que Osama consideraba una prueba de fe, para esos hijos fue una pesadilla. En 1991, Osama fue expulsado de Arabia Saudita. Sus críticas públicas hacia la familia real, y su oposición a la relación cercana entre Arabia Saudita y Estados Unidos lo convirtieron en una figura incómoda. El gobierno saudí, cada vez más preocupado por esos ideas extremistas, decidió finalmente quitar el derecho a permanecer en el país. En 1994, le revocaron la ciudadanía saudí y congelaron todos esos bienes. La fortuna que le había brindado comodidades y seguridad no estaba a su alcance. Después de eso, su familia se trasladó a Sudán, donde Osama intenta reconstruir su vida en el exilio. Más tarde, se mudó en Afganistán, donde él se convirtió en el líder de una organización internacional prohibida en varios países. La vida no era lo que habían conocido en Arabia. En Sudán, se establecieron en una casa de 3 pisos, mucho más sencilla y modesta que las mansiones del pasado. Najwa, como esposa principal, vivía en el último piso con esos hijos. Aunque Osama contrató a 2 sirvientas, insiste en que Najwa debía encargarse ella sola del cuidado de esos hijos. Criar a 8 niños sin ayuda era agotador, pero no tenía otra opción. La rutina volvió a ser la de siempre. Las esposas en casa criando a los hijos, mientras Osama viajaba constantemente. Sin embargo, ahora su obsesión con la resistencia y la preparación física era aún más extrema. En Arabia, había entrenado a esos hijos haciéndolos pasar un día entero en el desierto sin agua ni comida. En Sudán, decidió que también esos esposas y hijas debían pasar por ese tipo de pruebas. Una noche, sin previo aviso, llevó a todas esos esposas al desierto. Les anunció que pasarían la noche bajo las estrellas, sin mantas, sin camas ni refugio alguno. No había mosquitos, y hay protección contra serpientes o escorpions, y apenas contaban con un poco de comida y agua. Él lo llamó una misión de entrenamiento. Decía que su familia debía estar preparada para un futuro sin hogar, sobreviviendo en condiciones extremas. Cada esposa y hija tuvo que pasar la noche sola, metida en un agujero en la tierra. Nadie se atrevió a desobedecer. Durante la noche, el frío era insoportable. Las mujeres, temblando, se cubrían con tierra y hierba para intentar conservar algo de calor. Para Osama, aquello era una lección de fortaleza. Para esos esposas, fue puro sufrimiento. No mucho tiempo después, su segunda esposa, Khadija, decidió dejarlo. Se marchó con esos 3 hijos y regresó a Arabia Saudita. Tuvo suerte. Logró cuidarse con la custodia de los niños. Nunca se habló públicamente de la razón del divorcio, pero era evidente.
Khadija no soportaba las ideas radicals de Osama, and I estaba dispuesta a seguir soportando sus prohibas extremas. Poco después, el hijo mayor de Najwa también sí. Su hijo Maria ese había casado y ese había mudado a Arabia Saudita para comenzar una nueva vida. A diferencia de su padre, no comparsa su visión radical. Esto dejó a Osama profundamente decepcionado. Siempre había sonado con que sus hijos mayores heredaron su causa. Pero uno a uno, su familia ese lo escapaba de las manos. La situación en Sudán se volvió insostenible para la familia de Bin Laden. Estados Unidos y Arabia Saudita prisioneran al gobierno Sudán para que lo expulsen debido a sus actividades cada vez más peligrosas. Al mismo tiempo, Arabia Saudita le congeló todos sus bienes y lo retiró la ciudadanía. Sin otra opción, Osama huyó a Afganistán con toda su familia. Alias y escondieron en las montañas de Tora Bora, viviendo en un pequeño refugio construido entre las rocas. Para una familia que había vivido con lujos, adaptarse a esa nueva realidad fue casi insoportable. No había electricidad, and hay comodidades modernas, y apenas había comida suficiente. Los Bin Laden habían sido una de las familias más ricas de Arabia Saudita, con autos de lujo y grandes mansions. Ahora vivían en una montaña fría y remota, luchando por sobrevivir. Casi todos los días comían lo mismo: huevos, papas y arroz. Una dieta simple, repetitiva y escasa. Los niños tenían hambre constantemente. Najwa, embarazada de su 10º hijo, era quien más sufría. No había agua corriente. Los niños tenían que caminar hasta los arroyos para conseguir agua con la que pidieron bañarse. El frío era constante, y las tormentas hacían que el refugio resultara aún más difícil de soportar. Pero quizás lo peor eran las serpientes. Tora Bora estaba llena de víboras enormes y venenosas. A menudo se deslizaban dentro de la casa, escondiéndose en las esquinas húmedas. Desde niña, Najwa les tenía pánico. Ahora tenía que vivir entre ellas. Afganistán no se parecía en nada a la vida que ella había sonado, pero no tenía escapatoria. En las frías y duras montañas de Tora Bora, Najwa Bin Laden comprendió que todos sus sueños se habían derrumbado. Ella nunca quiso ser la esposa de un hombre que liderara una organización radical, y hay mucho menos que causar tanto daño y destrucción. Como muchas mujeres, una vez sonó con una vida familiar tranquila, una casa llena de amor, cosa ropa para sus hijos, decora un hogar cálido y feliz. Pero en lugar de eso, lucraba por sobrevivir en las condiciones más extremas. La joven alegre que alguna vez fue, se había convertido en una sombra silenciosa. A lo largo de 25 años de matrimonio, Najwa tuvo 11 hijos. Estaba agitada, rota, y casi siempre embarazada. Jamás habría tenido el valor de dejar su esposo. Esa no hubiera sido por su cuarto hijo, Omar. Omar era su favorito. A diferencia de su padre, rechazaba toda forma de extremismo. Era un joven sensible, que amaba los animales y detestaba la violencia. Yo no soy como mi padre. Escribió más tarde en su libro Creciendo con Bin Laden. Mientras él reza por la guerra, yo rezo por la paz. Omar sabía que algo terrible estaba por suceder. Luz suplicó a su madre que así fuera, antes de que fuera demasiado tarde. Y así, a principios de septiembre de 2001, Najwa huyó con sus hijos más pequeños, con el permiso de Osama, y regresó a Siria, su país natal. Fue la última vez que vio a su esposo. Años después, el resto de sus hijos pudo reunirse con ella. Desde entonces, Najwa ha vivido en completo secreto. Nadie sabe dónde está. Y hasta hoy, no existe ni una sola fotografía pública de ella. Pero su hijo, Omar Bin Laden, se ha aparecido en público. A diferencia de su padre, rechazó completamente la guerra.
Se caso con una mujer británica, que no USA velo y es varios años mayor que él. También decidió seguir un camino muy distinto. Ese convirtió en artista. Sin embargo, la sombra de su padre lo persigue. Los gobiernos lo vigilan de cerca. Y suele tener problemas para obtener visados. Aunque ha intentado romper con su pasado, el mundo no le permite olvidar quién fue su padre. Pero, a diferencia de Osama bin Laden, Omar eligió la paz. Después de que Najwa bin Laden lograra escapar, el resto de la familia de Osama quedó atrapado en su mundo radical. Su segunda esposa, Khadija, lo había dejado años antes, llevándose sus hijos de vuelta a Arabia Saudita. Nunca habló públicamente sobre su relación con Osama, pero algo era evidente. Ese negó seguirlo en sus acciones extremistas. Su tercera esposa, Harem, era muy religiosa y lo fue lil hasta el final. Permaneció en Afganistán, soportando condiciones extremadamente duras. Incluso cuando Osama ya era el hombre más buscado del planeta, su cuarta esposa, Amal, también permaneció con él. Tras la muerte de Osama en 2011, las autoridades pakistaníes capturaron a Harem y Amal, y más tarde fueron enviadas a Arabia Saudita. En cuanto a sus hijos, sus destinos fueron muy distintos. Algunos lograron escapar, como Omar, quien reconstruyó su vida en Occidente. Pero otros se mantuvieron fieles a la ideología de su padre, creyendo firmemente en sus ideas radicales. Su hijo mayor, Saad bin Laden, siguió sus pasos. Fue eliminado en un ataque con drones de Estados Unidos en 2009. Otro de sus hijos, Hamza bin Laden, estaba siendo preparado como su sucesor. Se convirtió en una figura creciente dentro de la organización, permitiendo vengar la muerte de su padre. Pero antes de que pudiera asumir ese rol, también fue eliminado por fuerzas estadounidenses en 2019. Algunos de los otros hijos de Osama, incluyendo varios de sus hijas, han optado por vivir completamente alejados del ojo público, en silencio absoluto, evitando cualquier exposición. La historia de la familia bin Laden es la historia de mujeres y niños atrapados en una vida que nunca eligieron. Najwa jamás quiso ser la esposa de un hombre radical. Tampoco quiso criar a sus hijos entre miedo, hambre y exilio. Su único error fue obedecer. Creer que una esposa debía seguir su marido, sin importar a dónde la llevara. Al final, algunos miembros de su familia lograron escapar. Otros se quedaron y pagaron un alto precio. Pero algo es seguro. Las decisiones de Osama bin Laden arruinaron la vida de quienes más lo amaban. ¿Podría Najwa haber cambiado su destino si ese hubiera ido antes? Tal vez. Pero en ese momento, quedarse parecía la única opción posible. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Si esta historia te pareció interesante, no olvides dar like y suscribir para más relatos reales y impactantes. Gracias por ver el video.